ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูตร Sustainability เปลี่ยนโลกธุรกิจครับเหมือนเคยนะครับอยู่กับผมแบงค์พัชรปัญญายงนะครับวันนี้อย่างที่เห็นครับว่าเราอยู่ที่ UOB Plaza เนี่ยนะครับจุดนี้ครับเป็นตึกที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึง2 ปีเลยนะครับสถาบันการเงินครับเป็นหนึ่งภาคส่วนที่ให้ความสนใจในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับหรือการคาร์บอนดีคาร์บอนไนเซชันหรือการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรให้องค์กรของเขาเองคู่ค้าของเขานะครับลูกค้าของเขานั้นมีคาร์บอนเป็นศูนย์จุดนี้แหละครับต้องไปเจาะลึกกันซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณตังชุนฮินครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ UOB ประเทศไทยท่านเป็น President และ CEO เนี่ยนะครับเขาจะมีคอนเซปต์อย่างไรในการผลักดัน Green Financing ไปพูดคุยกันครับ Thank you so much for having us today as the whole crew here. Can you explain or elaborate like how UOB Thailand planning to be the sustainable bank? Okay, we commit ourselves as a sustainable bank in 3 ways. Firstly, the commitment itself. Last October, we announced our commitment to net zero by 2050. And this covers not only the scope 1 and 2 emissions, but also scope 3 finance emissions. You know, banks have very small carbon footprints ourselves, i.e. our scope 1 and 2 emissions is actually quite immaterial. But it is our finance emissions, i.e. our scope 3 emissions that really matters, as it is as much as 700 times more than our scope 1 and 2 combined. In our commitment, we have chosen 6 sectors based on emission materiality, abatement horizon, and their materiality to our portfolio. These 6 sectors represent 60% of our portfolio. We have also committed to refrain from project financing to upstream oil and gas projects approved after 2022 and to phase out financing to our thermal coal sectors by 2039. In addition, our inclusion in the UN Global Network in Thailand is another testament to our commitment towards upholding human rights, labor standards, environmental responsibility, and anti-corruption measures. Secondly, we have developed a defined approach to sustainability. Our approach to sustainability is guided by 5 key principles. Okay. The first principle is to forge a sustainable future with our customers. We believe in growing with our customers sustainably, considering their best interests and the environment at heart. The second principle ensures that our business strategy is aligned with stakeholders' interests. We ensure that our business objectives match the aspiration of our stakeholders. The third principle is about pragmatism and progressiveness. Our approach to sustainability is both realistic and forward-looking, acknowledging the current state while aspiring for a brighter future. And fourthly, we maintain our regulatory compliance as the baseline. We view compliance not just as an obligation, but as a foundation upon which we can build greater initiatives. And last but not least, our approach is driven by our core values, that our every action and decision is anchored in our unwavering values of honor, enterprise, unity, and commitment. Thirdly, we have developed and have started implementing a comprehensive plan on how we will achieve our net zero commitment. This plan covers 3 crucial elements that involve self-decarbonization, client decarbonization, and thought leadership. From the self-decarbonization standpoint, we aim to achieve energy efficiency and carbon neutrality, which actually we have achieved since last year with strategic insetting and offsetting plans that includes deployment of solar installation and the procurement of internationally recognized carbon credits. Moreover, our newly built head office here is a beacon of our commitment in meeting the BCA Green Mark Platinum criteria. This is in addition to our back office buildings in Pakistan,
which was also BCA Green Mark Platinum accredited. From the client decarbonization standpoint, we have developed an umbrella of frameworks and solutions to help clients decarbonize. These solutions aim to make green financing simple and cost-efficient for our clients. These are what we call active levers that will help accelerate transition to a greener future. And finally, from the thought leadership standpoint, we want to be a key influence to improve Thai financial industry forward on sustainability. We are one of the largest regional banks in ASEAN, and we would like to share best practices that can help the financial industry make quicker progress in this space. I'm pleased to say that while this is early days, our efforts have been recognized by the industry as we were accorded the Asia Money's Best Bank for ESG in Thailand Award and the Asian Banking and Finance Thailand International Green Finance Initiative of the Year Award this year. And both of these awards reaffirm our dedication in championing green initiatives in Thailand. จะเห็นได้ว่าธนาคาร UOB ประเทศไทยนั้นมีหลักการและแนวทางสู่ความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการด้วยกันครับหลักการที่ 1 การหล่อหลอมและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้าและเชื่อมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างกับลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญหลักการที่ 2 ครับการกำหนดให้กลยุทธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรักษาความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจด้วยการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับหลักการที่ 3 ครับการดำเนินการที่ปฏิบัติได้จริงและมีความก้าวหน้าหรือการนำแผนงานด้านความยั่งยืนมาปฏิบัติใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลรวมถึงโอกาสต่างๆอย่างสมเหตุสมผลครับและให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดในการแข่งขันหลักการที่ 4 ครับการยึดการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะที่นี่ไม่ได้มองแค่ว่ากฎระเบียบเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามแต่คือรากฐานที่สำคัญที่ช่วยกำหนดแนวทางสู่ความยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลของรัฐบาลในตลาดหลักๆของธนาคารหลักการที่ 5 ครับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยคุณค่าและค่านิยมที่ยึดมั่นซึ่งก็คือคุณธรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งเดียวและมุ่งมั่นครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านเกริ่นไปนะครับว่าในส่วนของสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับตึกของเขาเองหรือตัวระบบสาธารณูปโภคนั้นเรียกได้ว่าเป็น zero carbon footprint มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะการที่เป็นสถาบันการเงินมีลูกค้าค่อนข้างเยอะทำให้หลากหลายส่วนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับองค์กรลูกค้าส่วนบุคคลนะครับ employee หรือตัวในส่วนของ corporate ของเขาเองเนี่ยนะฮะเนี่ยแหละตรงนี้แหละครับต้องพัฒนาแล้วก็มีตั้งธงไว้ครับว่าจะทำอย่างไรให้ไปพึ่งในส่วนของคาร์บอนน้อยที่สุดจนทั้งศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้น from this point on how UOB align the sustainability concept with all the parties employees within the corporate itself the clients and social especially last but not least the governance for the corporate Well, I would say that our sustainability commitment is weaved into every aspect of our work, whether it is our relationships with our customers and employees or our broader impact on the society and the environment. For our corporate and SME clients, we have rolled out an umbrella of 5 green and sustainable financing frameworks over the past few years, backed by reputable accreditation and giving these businesses actionable tools to embed sustainability in their operations across the various sectors. Let me elaborate on this. We have introduced a sustainable finance framework for green buildings to cater to various infrastructure elements, from hotels to hospitals to data center and other commercial and residential structures. We have also introduced a smart city sustainable financing framework, which is an innovative approach to sustain urbanization. This framework encompasses renewable energy, green transport, and efficient waste management, amongst others. And we have the green financing for circular economy. And this particular framework caters directly to businesses that's emphasizing on the 3 R's: renew, reuse, and reduce. It promotes a holistic approach
to resource consumption and waste management. The fourth framework that we have introduced is the Sustainable Trade Finance Framework. The fourth framework that we have introduced is the Sustainable Trade Finance Framework, which caters to short-term finance and trade needs of businesses, ensuring that their operations remain eco-friendly. And last but not least, our Transition Finance Framework is an instrumental tool that aids traditionally high carbon sectors to transition and reduce their carbon footprint, thus aligning them with global sustainability goals. What sets our financing frameworks apart is their comprehensive nature. Our framework provides solutions that target not just the company itself, but the entire value chain and ecosystem. Because these solutions were already independently validated for green standards, businesses can trust in their credibility without the need to seek extra certification or incur extra expenses. As for our employees and the wider community, our focus is very clear. We want to educate and instill responsible practices. We believe that when everyone understands and values sustainability together, we can make significant strides towards a better future together. ครับผมก็เป็นการปรับทั้งองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือเกี่ยวข้องกับทางด้านของ UOB ประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเจาะเบรกหน้าครับมาเจาะลึกกันต่อในส่วนของ Green Financing พักสักครู่เดียวครับ Last break we talk about a little bit about green financing like how big the portfolio at the moment like the range of businesses in Thailand that we've been supporting. Certainly. Let me take you through some of the milestones that we are particularly proud of. Right. In 2020, we launched USolar, a signature program under our Smart City Sustainable Financing Framework. This initiative has helped many companies and homeowners move towards renewable energy. Since then, we've managed to reduce 359,000 tons of greenhouse gases emissions. This is equivalent to taking 77,000 cars off the road for an entire year. In 2022, we launched our U-Drive and U-Energy programs. U-Drive supports the entire value chain involving electric vehicles, from the car makers to distributors, car dealers, and even the charging infrastructure providers. While U-Energy is about financing energy savings projects, and to date, it has contributed to a savings of over 6 million kilowatt hours of energy. These past 2 years have been quite exceptional for us. We have given out some 35 green loans and issued 4 green bonds in 2022, and through our framework, we have put more than 3 billion baht in promoting EVs in Thailand. We have also rolled out the UOB Green and Sustainable Transition Finance Framework last year, and it played a role in supporting our first wind farm loan and even helping the steel industry transition towards lower carbon footprint. And I'd like to mention 2 particular significant collaborations. First is our collaboration with Central Patana Public Company, where we played a pivotal role as the sole lead manager for their groundbreaking green bonds issue, the first in Thailand. And this deal has pioneered a sustainable finance path for the Thai real estate and retail sector. The second is our collaboration with Great Wall Motors and separately with Revel and BYD. Through these partnerships, we have contributed immensely to the advancement of green transportation in Thailand. This year, we launched USolar 2.0, an extension to our USolar program to capture broader ecosystem, and we will continue to innovate to bring better solutions to our clients. Like we mentioned before that we've been implementing green financing for the past 3 years since like the end of 2019, pre-COVID until now. What's your target or your flag for the next 3 years? Well, we expect to see continued growth in our green financing portfolio over the next 3 years, right? For that matter, we believe that green financing in the whole of Thailand will grow rapidly over the next 3 years as sustainability goes mainstream. Just to give you a sense, for UOB Thailand, green financing accounted for less than 1% of our finance portfolio 2 years ago, and this is now over 6%. As we speak, green financing now accounts for over 20% of our new originations. We saw growth mainly in the industrial sector, in renewable energy, and green transportation.
where there are concerted efforts from the government and the private sector to decarbonize. This is what we call the low-hanging fruits, sectors where there are viable technologies that enable transition to occur easily. But in order for us to sustain growth, we need to address the challenges posed by the hard-to-abate sectors. These are the brown sectors that do not yet have viable alternatives, and these include industries like oil, gas, and chemicals, metals and mining, and fossil fuel power generation. At UOB, we remain committed to supporting the transition of energy-intensive, fossil fuel-centric sectors where the current technologies and financial alternatives fall short. Our approach is holistic, aiming for a balanced and just transition which harmonizes climate strategies, societal concerns, and economic progression to achieve a lasting, sustainable future. What happens if certain or some business in Thailand not inadaptable? What's the role of UOB from that point on? Well, I actually don't think that will happen because decarbonization is really the next industrial revolution. It is inevitable and businesses will need to adapt and to transform for their long-term viability. As a country, Thailand's green commitments are very clear. A 30 to 40% reduction in greenhouse gases emissions by 2030, an ambition for carbon neutrality by 2050, and a goal for net zero emissions by 2065. As part of this roadmap, Thailand envisages significant shifts such as a 30% production of electric vehicles by 2030 and increasing the renewable energy contribution to power generation, targeting 20% by 2036 and 50% by 2050. All Thai businesses will need to align with these goals. The Bank of Thailand and the banking industry have also played pivotal roles in championing sustainable finance. Their commitments have manifested in publications and policies to drive sustainability in the finance sector. And as far as we are concerned, we believe in our responsibility as a financial steward. We are dedicated to making positive impact on our stakeholders and communities, championing the growth of green finance and promoting a transition to a low-carbon economy. เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับจะมาเจาะลึกกันต่อในเรื่องของ Green Financing น่าสนใจมากครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาประมาณ6เท่าจาก Day 1เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วจากนี้ไปแล้วครับจะกระจายไปในเซกเตอร์ไหนบ้างรวมไปถึงครับการช่วยเหลือของภาครัฐนะอย่างที่คุณอัญชุนินบอกไปนะครับว่ามีเป้าไว้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะทำได้จริงหรือไม่หรือมีอะไรที่รัฐสามารถยื่นมือเข้ามาได้อีกสักครู่เดียวครับอยู่กับทางด้านของ President and CEO ของ UOB Thailand นะครับพูดคุยกันต่อกับคุณอัญชุนินนะครับSo what's the target for green financing for the whole corporate? So as you're aware, UOB Group has publicly committed to Sing$ 30 billion of sustainable finance by 2025, and we have reached 25 billion Sing dollars in 2022. UOB Thailand has seen rapid growth in our green financing over the past 2 years, from less than 1% of our finance portfolio to now over 6%. This is above our target for this year, and we strive towards 10% by 2026. But after all, this is not just about numbers. It is about our dedication to championing sustainable finance in Thailand and the region. As we move forward, we will continue to leverage our regional strength to make a positive impact in fostering a greener future for all our stakeholders. Well, thank you so much, sir, for sharing all the information, strategies, and procedures with us. What, in terms of ASEAN as a whole, is there anything else you would like to add to summarize the whole conversation today? Yeah, thank you. I'd like to end with a reminder on the whys. Why is sustainability so important, and why is UOB doing all of this? Well, climate change and global warming is not science fiction, and the 3-degree temperature rise scenario has devastating effect on the globe. And it is important to know that Thailand and Southeast Asia are amongst the most vulnerable to the impact of climate change. As we journey towards net zero, there must be a just and orderly transition across the region to ensure that lives and livelihood can continue to improve. And that's very important. Achieving net zero to contain climate change is critical for all of us, and it is not a walk in the park. Achieving net zero by 2050 or 2065 in Thailand for that matter is a tremendous task, and we must work in unison. Our governments, regulators,
financial institutions, consumers, and the real economy players. At UOB, our purpose is to build the future of ASEAN for the people and businesses within and those connecting with it. And net zero transition is a crucial aspect of this effort. Sustainability is not a buzzword, but a commitment to do what is right for our customers and the communities that we operate in. Together, I believe we can make a significant difference to combating climate change and creating a future where the economy and the environment can thrive side by side. So as you mentioned, both of them mentioned the target of the government already that we've been conducting or striving to certain years, but anything else that the government or any players from other industry can do or to catalyst the decarbonization? Yeah, I think government and regulators play a very crucial role in crafting robust policies and roadmaps for sectorial decarbonization. Governments hold the power to shape impactful policies that can drive consistent demand for green products and foster new markets centered around decarbonization technologies. Ensuring that there is availability of green production inputs like hydrogen, biomass, and clean energy is a key action that governments can take to lay foundation for reliable and scalable supply chains. Moreover, governments can leverage blended finance and innovative financing models to support climate technology pioneers. Tax incentives, loan guarantees, and capital expenditure grants can mobilize the necessary capital to kickstart projects, while contract for difference and feed-in tariffs can sustain these operations for the long term. Indeed, from what we have observed, we have found that sectors that have massive support from governments tend to see more rapid success in decarbonization than others. Corporates and private sector have the power to make credible commitments to reduce their carbon footprints as well. According to World Resource Institute, net zero commitments now cover 1/5 of the world's largest corporates, representing 68% of global GDP. And this is compared to only 16% back in 2019. It is crucial that businesses set science-based net zero targets and actions plans that are aligned with that of governments so that everyone can be confident about how they can be achieved. By investing in decarbonization technologies and leading by example, they will inspire others to follow suit. And this is particularly important for large corporates to lead the way in its value chain, thereby influencing the entire ecosystem and supply chain, comprising mainly of SMEs, to embark on this same journey. As influential individuals and organizations, we possess the ability to shape the narrative and drive meaningful change. If we work together, we can accelerate the transition to a low-carbon economy, foster innovation, and create new markets for sustainable products and services. อย่างที่คุณตันชุนเห็นเกริ่นไปนะครับว่าทั้งหมดทั้งองค์คาพยพมันต้องไปในทางเดียวกันนะครับทางภาครัฐนั้นก็มีเป้าหมายไว้อยู่แล้วเอกชนมาเสริมทัพในจุดนี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับในส่วนของสถาบันการเงินนะฮะยังอยู่ในช่วงของ cradle stage หรือช่วงแรกที่ลงมาเป็น green financing นำโดย UOB ประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปคงมีโอกาสกลับมาพูดคุยนะครับนี่ยังแค่ 6% ของพอร์ตทั้งหมดเองนะฮะยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณตันชุนเห็นครับขอบคุณมากครับครับและนี่ทั้งหมดครับของรายการสูตร Sustainability นะครับเปลี่ยนโลกธุรกิจนะฮะซึ่งเราจะไปเน้นเรื่องของความยั่งยืนในปีทั้งปีครับติดตามได้เป็นประจำนะครับทาง Nation TV 22นะครับทุกวันเสาร์ 9:30 น.และย้อนหลังครับกรุงเทพธุรกิจทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ